Okay. So good night, almost good morning. So this will be, I think, the 10th chapter. Yes, the 10th chapter in the Game of Thrones saga. It became a saga, but I mean much longer than initially I thought. As you remember, I started by just speaking, fluently, without, formal, proper YouTube recording. And then there was like an issue of, is this a clone or not? And the usual clown thing. Anyway, I mean, I'm glad all of this happened actually, because I mean, it led me to think that, maybe you should stretch, the scale, stretch, the רוחב היריעה, איך שזה נקרא. How do you say רוחב היריעה? I mean, I'm not really sure, like, how do you say רוחב היריעה באנגלית? How do you say, I mean, להרחיב את רוחב היריעה? You hear the zombies, they're coughing. I like the zombies so much, especially the zombies in this, from this cell. I mean, they are really, the best of the best. I mean, by that I mean really, barely human. There's a scene from the movie, their uncle, like the spy movie. Actually, it's like that he says he was barely human. But no, not in that way. Like in barely human, in the other way. Subhuman, prehistoric. Like highly prehistoric, like deep prehistoric kind of like specimen of human beings that, really, you ask me, why do you even speak about this crap? But I'm incarcerated with this crap. I try to avoid any kind of, I don't even answer them. I just, I treat them as props, like, which is mostly like I treat most people in my life in the last 4 or 5 years. But but the problem is that these props are, as you see, violent, like you see just today. So it's a problem. What can I say? It's a problem. These are violent props. But yes, they are props. Props in more than one way, actually. Vladimir Prop was a famous Russian, like Soviet formalist in the business of categorization of fairy tales. Actually, he wrote a very interesting treatise on the matter very early. They start now the music that's supposed to be annoying, but I'm an expert on these issues of annoying music. When I do the annoying music, you hear the sound of the zombie. When I use the annoying music, it's not the zombie that is dancing, but the earth is dancing. הערים ירקדו כלים, גבעות כבני צאן, מעליך הים כי תנוס, הירדן ניסוב לאחור. You hear the zombies? You hear the zombies? You hear the zombies? You hear the zombies threatening me? You hear the zombies threatening me? The entire earth will dance. Not the zombie. The entirety of the earth will dance. הערים ירקדו כבני צאן, I swear by God. I swear by God. The zombie threatened my life. הערים ירקדו כבני צאן. Not the zombie in the trash can. Not the zombie in the trash can. הערים ירקדו כבני צאן. הערים ירקדו כבני צאן. Humans. They threat the life of the robot. They still have the audacity of hope. I like the title. Of course, I never read the book, but the audacity of hope. If this is kind of, this. One of the main characteristics of the Israelis is the audacity of hope. You hear the zombies? The entire earth will be dancing. They still have what to say. Their mouth is still full of wisdom, שמתי לב שהוא אמר, עכשיו אני אלך לאנדרי, תתראה מה יהיה לך. זה, כמו שהזכרתי באחד הוידאוים הקודמים, יש להם איזשהו רעיון כזה, איזשהו פרדיגמה, שלכל רובוט יש את האלפא מייל או את הדמות, לא בקטע של מייל או פימייל, דווקא בדרך כלל הם חושבים שזה אישה משום מה. יש להם איזה רעיון שהרובוטים מצייתים לנשים דווקא. תתפלאו, גם לי זה היה נראה מאוד מוזר. אבל דווקא פה הם חושבים שזה אנדרי, שזה כאילו מנהל של ההוסטל. בכל אופן, הרעיון הוא שיש לך איזה דמות סמכות, ושאם אתה אפילו אומר את השם של הדמות הזאת לידו, אז הרובוט מיד נכנע לרצונך, סותם את הפה ומלקק לך את הרגליים. עכשיו, this theory was never like, again, they don't need any empirical evidence. It's just, no, this is religion. So that's why he said, עכשיו אני אלך לאנדרי. Presumably, he just said the name Andre,
the robot will be, submissively, pacified, gently pacified, like in the, in the movie. It's a movie, like bird of. By the way, what's going on with the birds of prey? I mean, I'm like, my sources telling me that, not the best situation, I would say. Not in the first time. It should be said that something like that happened during the 1980s as well. So, you have kind of like experience with, the birds of prey malfunctioning. If I remember correctly, by my investigation, but I hope everything is fine, I like, Top Gun, Top Gun. עכשיו אני אלך לאנדרי ואתה תראה מה יהיה לך. שמעתם את החרא הקטן, את המיקרוב העלוב מאיים עליי? את המיקרובון קטן? לא, הוא האחרון, האדם האחרון, last man standing. Why the last man? Him and the monkey, Capuchon or whatever he was named from the comics, they will be the last man on earth. Every other piece of shit will be punished before the zombie that threatened the life of the robot. Every other piece of shit. They still have what to say. Their mouth is still full of wisdom. הערים ירקדו כבני צאן. הים ינוס. You know what's yam? Yam, interestingly, the title of this series is Game of Thrones. So this is actually one of the translations of yam. You know what is yam? Yam is not only sea. Yam only is also a big, like a huge, like bowl of liquid, almost always uniquely water. This is mentioned in the Book of Kings. Like it's an ancient word in Hebrew, ancient word for like. And anyway, it could be translated like in the modern term. It could be used as like a sla, like a throne. The thrones will be. So מה לך הים כי תנוס זה בעברית מודרנית אפשר להגיד שהאסלה תעוף מהפרצוף שלי. האסלה תעוף מהפרצוף שלי. אני מאוד מקווה שזה יקרה עוד מעט, אבל כידוע הארץ מלאה באסלות, וזה הנושא של הסדרה הזאת. מה לך הים כי תנוס. כבני צאן, כבני צאן. עכשיו אני אקרא לאנדרי ותראה מה יהיה לך. איזה חתיכת חרא מטונף. יצא מהביוב ומאיים על הרובוט. זה ההומו ספיאנס. אתמול יצא מהביוב והיום מאיים על הרובוט. זה ההומו ספיאנסים. אתמול יצאו מהביוב והיום יש להם את ה-Audacity of Hope שאנחנו נכניע את הרובוט וגם את כל ספינות החלל. תראו מה יהיה. צ'יק צ'ק. הוקוס פוקוס, בילי בוקוס. Anyway, where have we been? So, we should discuss high school day, I assume. I hope you, by the way, I hope you find it interesting, the microscopic examination. I think it was actually quite successful, not surprising, but quite successful. Maybe I'll take similar sample like to complete the picture, as they say. But I'm just not in the mood of doing the petting the monkey or playing with the one-eyed snake. Maybe a little later. All these zombies. I must say that they kind of they drastically reduce your libido and also your will to live. That's actually that's part of the job, to reduce the will to live of the surrounding, and they're doing it quite well. This Mission Impossible team is actually very successful in like bringing down the levels of energy of like all their surroundings. But mostly it's like that. עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. הערים ירקדו כבני צאן, גבעות כלים, כלים הם ירקדו, הערים, גבעות כבני צאן. יש לו את החוצפה. החתיכת חרא הקטנה שאתמול יצא מהפח לתוך פח אחר, הוא יאיים על הרובוט. הוא ישתמש בטריקים הפסיכולוגיים של צ'יקו ודיקו. צ'יקו ודיקו, there were two. I mentioned them quite a bit because a lot of what the Shabak is doing is actually, I always blame the Soviet. I call it the Soviet method, but it's mostly like philosophically, and conceptually based on Soviet, foundations, I would say. In practice, a lot of it's actually, to my estimation, taken from המופע של צ'יקו ודיקו. It was they were the group. When I was a very young child, they were a group of two magicians, and they appeared, mostly like in malls, like, not in Tel Aviv or Jerusalem, because זה היה מביך, אבל, in the פריפריה, חולון, בת ים, אז היו פחות נחשבות מהיום.
לא שהיום זה, כן, סנטה ברברה, אבל כן. אז היו כאלה בקריות ובחולון, עושים מופע קסמים. אז הרוב של השב"כ זה משם. זה המופע של צ'יקו ודיקו משנות ה-80, שהם ראו את זה בקריית ביאליק, כאילו, בקניון שם. זה שם. הוקוס פוקוס, בילי בוקוס. עכשיו אני אקרא לאנדרי, תראה מה יהיה לך. איזה פח אשפה מטונף, והוא פותח ג'ורה. The audacity of hope. They still hope that it will be found. Anyway, I mean, you know, I hope you enjoyed the microscopic examination, and also, I mean, you know, the previous video in this, you know, by now quite lengthy, I guess, respectable series. But now we should continue with the discussion of the actual days in, you know, junior high and high school. I should say that, I mean, it wasn't very interesting, and I tried to kind of, you know, לטבל את המסרים שלי, you know, בפרפראות לתורה, כאלה, בוורטים חביבים, בבדיחות הדעת, בשביל שלשומעי יערב, you know, לערב לחיקם דבריי, אבל לפעמים זה פשוט קשה, וזה הולך להיות נושא קשה, כי האמת, היה בעיקר, like, I mean, mostly what I can say about these years, I mean, is how I avoided, like, you know, high school and junior high. Like, I mean, what I've started to say in the previous video, but I did not complete, just, I mean, when I heard the replay, I noticed that I didn't complete the issues, and I mean, the topic, I mean, one of the problems that I had during junior high, and it was actually resolved during high school, because, I mean, when I grew up, I mean, I matured to understand things that as a youngster, they were, I mean, it wasn't yet clear to me to the same extent. Like, I mean, so the problem is that, you know, in junior high, as I also, I mean, it was also a problem to be in time to school. Like, you know, היינו צריכים להגיע ב7:15, like, you know, 7:15, like, to Tel Aviv, like, to center. When you say Tel Aviv, it means to center of Tel Aviv. Like, I mean, like, I know, my aunt and, you know, my Michal Choropoulos and my grandmother, you know, Batia, I mean, they always say, I mean, we need to go to Ramat HaSharon, we need to go, and I never understood what he said, because they live in Ramat HaSharon, like, in, you know, since the 1950s. So, but presumably they don't live in Ramat HaSharon, they live, like, in, you know, in the outskirts of the city, like, in the peripheral, you know, like, far away, like, you know, actually it's like millionaires, like, they are not, but I mean, they're, you know, they have, like, this small house, and, you know, the house, they're now hovering all over the place. So, I mean, yeah, but I mean, so that's like, it's a rich people now neighborhood, but I mean, presumably, so say Ramat HaSharon, they mean like the actual Ramat HaSharon, presumably, you know, Sokolov or Sishkin, these places. The zombies have what to contribute to the conversation. I would like to hear the contribution must be something of incredible value, you know, the zombies. They have what to say, they have what to contribute to the conversation. Anyway, the same thing, I mean, I grew up in, you know, North Tel Aviv, so I mean, it should be like in the center of Tel Aviv in 7:15, you know, and so cold, and you know, in primary school, I mean, I lived just, I mean, 5 minutes walking, because I was raised mostly in Brazil Street, you know, in Old Ramat Aviv, and Alumot is like reading 35 or something like that. It's like, I mean, 5 minutes walking. So, I mean, suddenly, I mean, you had to wake up that early in the morning, and, you know, and also, I mean, I mentioned that האוטובוסים המתפוצצים, זה היה אפיזודה לא מרנינה במיוחד כל הסיפור. מה שהמתיק קצת את הסיפור של האוטובוסים המתפוצצים, אגב, היה גם קצת מתוק לדבר, זה שממש באותו זמן, כיתה ז' פחות או יותר, ככה, יש פה ריח של סופגניה, הם תמיד אוהבים לעשות ריחות שהם טריגרים, כאילו עברו, שזה סבון או סופגניה, או יש להם איזה, כאילו, איזה סט עצום של טריגרים של ריחות ששמים לך בחדר, יש להם 1000 שיטות לעשות את זה, ואז אתה כאילו נכנע לפיקודם, והם לא מוצאים אף פעם את המפתח, כאילו, מה המפתח להכניע את הרובוט? יש איזה ריח שמכניע אותו, זה ידוע, האם זה הסבון הזה או הסופגניה, עכשיו זה סופגניה נראה לי, או שפשוט אני נזכרתי בזה, אולי אני מדמיין את זה, כי פשוט רציתי להגיד, מה שאני בדיוק דיברתי, הנושא הוא סופגניות. So, I mean, there was actually a sweet side, you know, to the explosive, to the, you know, the phenomenon of the explosive bus, because I mean, so we took, you know, because I mean, just, I mean, at the time, like, you know, the 7th grade actually opened, I mean, just near, I mean, the school, and just adjacent to, you know, to the bus stations, where, I mean, all of, like, you know, the people from, you know, most people from the north, like, you know, Ramat Aviv Gimel took the bus home. So just, I mean, it was, I mean, just, I mean, in the middle, you know, in the height of the terror attack, actually, it's kind of like a philanthropy, it was kind of like a philanthropy act, and I mean, it should be commended. Anyway, but it was not, to my knowledge,
I mean, supported by Safra or any other millionaire. But I mean, in any case, I mean, they opened the first Dunkin' Donuts, place just there, even Wall Street. And it was like, so I mean, we all, I mean, almost every day, I mean, before we kind of, took the bus home, we went there to buy, a couple of, I mean, I didn't spend much money, I didn't have much, but there was still quite a bit of rich people, so I mean, relatively so, I mean, they always bought much more than they can eat, like, maybe it's like that with donuts, that, I mean, it's customary to buy many and just, because you see it in television, I mean, that, people like to give them, like, to give away donuts, I mean, so, I mean, maybe they've learned it from the American television, but, I mean, so there were always many donuts, like, in the busway back home, like, and this, I mean, it's kind of like, I mean, so, I mean, yes, I mean, we some people, I mean, I was kind of reluctant about it, because, I mean, I don't know, but, I mean, probably, I mean, by the 7th grade, probably, I mean, this was actually the time in my life that, I mean, I would say that, I mean, my fascination with boobs that was actually cemented on me very early in my life culminated, or, I mean, fermented to, I mean, bona fide, sexual interest, like, I mean, like, I mean, because, there is, like, the childish, like, I mean, there are also, like, I mean, ways that, I mean, there are many kind of, I mean, stages in life, like, of a man, like, and that, I mean, which, I mean, kind of, like, naturally, I mean, dictates different kind of, like, interest in boobs. I mean, yes, mine probably is higher than usual, and although I like them bigger than usual, but it's not, it's not unheard of. Like, I mean, yeah, I mean, it's not. I'm not like if the only man on earth. I sometimes look at that. I mean, because of, what kind of people surround me all my life. But I mean, if you kind of, like, open our minds to worlds outside of the Game of Thrones situation, so yeah, I mean, it's not like, the weirdest fetish, like, ever. I mean, probably, so I mean, you start, there is, like, you start as a baby, and, with, the fascination of boobs, and then, like, as a child, they're not exactly the same, and then there's kind of, like, an intermediary level, and then kind of, I mean, about, the age of, it changes, I mean, 12, 13, so, I mean, you start, like, this is, like, the last stage that, I mean, that presumably lasts until you die, or I don't know when, like, I mean, that's your fascination with the female boob, like, I mean, kind of, like, I mean, is I mean, comes to, like, the conclusive part, or the conclusive part of this kind of, like, fascination. So, at that point, I was kind of, like, so, I was, and also, I mean, it's also a new school, so, I mean, there are also, all sorts of, like, י"ב, שמיניסטיות וזה, so, all sorts of, like, things to think about, like, and kind of, like, divert your mind from the explosive bus phenomenon. But, I mean, also, it should be said that, I mean, on the way home, we almost had, like, we indulged ourselves with all sorts of, super sweet donuts, and it kind of, like, I mean, kind of, like, set our mind astray from the possibility of, like, I mean, exploding to dust any moment. So there was the Dunkin' Donuts issue. Yeah, so it was just then. Anyway, so so what I was beginning to say is that one of the problems of like, in general, I should say that junior high, I mean, was bad time for me. Like, it wasn't a very good time for me. Not a terrible time, but not a good time. And this is actually indicative to many people in Israel, and probably also abroad. Like, I mean, הכיתות האלה של זין ח' זה קקה. יש הרבה סיבות לזה. אולי תכף ניגע בזה, אני רוצה, זה פשוט, לי יש סיבות מיוחדות, אבל בגדול זה ידוע שזה קקה, כאילו, חטיבת ביניים זה קקה. אני לא המצאתי את זה, הרבה דיברו על זה כבר בעבר, אולי אפילו יש לזה סטנדאפים, כבר יש על זה כאילו קטעים כאילו ידועים, אז אני מצטער אם אני כאילו גונב, אבל it is known that these are, like, the worst, like, years in the life of many people, including, this is actually true to both boys and girls, but I mean, it's kind of, like,
Just to say, I mean, that above like everything else, like I mean, Game of Thrones and all of, your parents sold you, to slavery, and the buses are exploding above you, and you need to go to school like to be there by 7:15. So on top of that, there are also the usual stuff that is fucked up, in these years. That I mean, it's actually, but maybe we'll get to it like in a minute. Just to complete the issue. So I mean. Many times I arrived late to school, I just became there was like a synagogue, actually several synagogues they use in child cycling. So I arrived like in the middle of it, Tfilat Shachris, like in 7:30, or even like 7:45, and so many times I've got how do you say in English, scolded, or I don't know. נזפו בי, גם מנהל, הסגן מנהל, כולם, כל הזמן, המורה, כל הזמן, כאילו, הטיחו בי האשמות שאני כזה שפל, ושום דבר לא יצא ממני, וכל חיי אני עלוב ומוקצה. האמת שהם צדקו, אבל לא יודע אם זה בגלל איחורים. And they let me feel so bad about it, and only during high school, but quite early during high school, the start of the 10th grade, something like that, I actually understood something that, completely changed the situation. Because I matured, I've read literature, and philosophy, so I actually understood, that, the whole approach to the issue was, very naive, because the problem is that, my problem was that, that I like during all those years, how do you say, the 7th grade, 8th grade, not even up to the 9th grade, the main problem was that, I arrived late, but not by enough time. That was the problem. That was the problem, as they say, that, Napoleon said that, if you steal a loaf of bread, they put you in jail, but if you steal a country, they give you the crown of the emperor or something like that. So this was the problem. I always came late, but not by enough. This created all the collisions with the surrounding, with the teacher, the principal, and all these scolding sessions, and feeling bad and thinking that nothing will, become of me because of my arriving late, habit. But then I understood that, you should arrive, but no, not before 10 a.m. That was the problem. I always arrived not late by enough. And then I started to arrive, they rarely saw me, during high school years, they rarely saw me cycling before 10 a.m. I always kind of missed the tefillah, like Shachrit, and the 2 first classes. It was kind of, and after you do it enough time, it becomes like a standard. So, they just get used to it. And nobody, no more scolding sessions. The teacher doesn't say anything. Presumably, if you are by 10, you have a reason. I'm not sure what is the reason. I remember once I had it was the Kleiman days, the pedophile scam. So, so one time he asked me, what happened? Why? No, it wasn't like that. So, many times I didn't arrive at all, actually. So one time I didn't arrive at all, and so tomorrow, the day of tomorrow, because I kind of got used that, it is the best way. Either not arrive at all, or arrive, but not before 10 a.m. And then, they don't ask you too much question, because presumably there was kind of like a reason, Normally people don't arrive into high school, to 10 a.m. But so that's, so I just did it every day, almost every day. And and other children, they just got used to it. Presumably, maybe this person have kind of like a problem, a condition that disallow him to, maybe they kind of something against the twilight hours, or in the general sense. So just, you need to be late by much. That's the key. But one time I didn't arrive at all, and so because I already, so I also understood that you can just not arrive at all. So, אני זוכר, היה איזה יום שקליים, כזה התחיל כזה, מה זה איפה, למה לא באת אתמול, מה קרה אתמול? אז כזה חשבתי רגע, ועניתי לו, היה סגרירי. He perceived it as like an insult, and then
he actually mentioned it. I mean, so actually, he invited my father to kind of like, I mean, to speak with him. That, I mean, presumably, I mean, I'm such a bad person. And he even said that, I mean, they're going to kick me out of school. And so, I mean, my father took it really seriously, even though then they were never going to kick me out of school because of many reasons. Mostly because, I mean, they don't care a lot. But maybe I'll discuss it later. I mean, but I mean, yeah, actually, if they would kick me out of school, it would have been very beneficial. I mean, but at the time, I didn't thought like that. I didn't think like that. Kind of like, so I thought that, I mean, yes, this place is, like, you know, it's kind of like, it's a gray, you know, it's a gray, like, you know, cave of, like, you know, of boredom. But I mean, I thought, you know, changing school and, you know, but this is stupid. If I changed school like the time, maybe to, you know, בית ספר חילוני, אליאנס, משהו כזה, היה לי הרבה יותר טוב. אבל נו, שוין בדיעבד, מה אפשר להגיד? אז סבלתי את החרא הזה עד י"ב. I had a way to mitigate the issue of, like, you know, of, like, how things are not like to my liking. And I mean, but I mean, it took me some time to actually develop this kind of method of coping with, you know, this gray place of the Game of Thrones people. And mostly it was just, I mean, minimize my presence at you know, at the area. And again, I mean, you should also, like, if you want to be late, you need to do it by much, like not by like 15 minutes, because then, I mean, they tell you that nothing, you know, that you will be criminal and nothing will become out of you. And I mean, but if you just, I mean, never arrive before 10, I mean, everybody's fine with it, presumably. After a little, I mean, even the students, I mean, they just get used to it. But I in junior high school, this were better than junior high, and this is indicative to many people. Because again, חטיבת ביניים, like junior high is like, it's like not a good time. Like, I mean, because, I mean, like you always think about, you know, like you know, like the other sex, but I mean, it's far, I mean, maybe not for everybody, but I mean, for me and for many other people, it's far before, I mean, the age you actually, I mean, know how to, you know, approach the situation. Like, I mean, actually, during high school, I dated a little bit. I mean, I even mentioned like a few names, not from school at all. Like, you know, from the time there was already the internet, actually, when I was in high school. Like, it was actually, it was 97. Yeah, so I mean, so yeah, I mean, this actually opened, like, I was the early adapter of, you know, internet dating, actually. Like, so actually this opened like a whole area of possibilities of like dating בחורות חילוניות, כאילו, וגם אז כבר לא אכפת לי בכלל מה דעת, בתיכון זה כבר היה עניינים לתחת. אז אז actually, היו קצת דייטים בתיכון, אבל לא ניצלתי את מעמדי כטיטן, כאחד הטיטנים האחרונים בכדור הארץ. אם הייתי יודע מה שאני יודע היום, כנראה זה היה מצבי יותר גרוע, אבל לא משנה. Anyway, water under the bridge, as they say. Anyway, but junior high, so I mean, you don't know what to do with all this kind of, like, you know, and everybody stinks all the time, and, you know, and just, I mean, and that's it, you know, it's like, and they're noisy, and I mean, and you don't really learn nothing, like, in during, I mean, these years, I mean, from the academic perspective, I mean, you don't learn anything at all. Like, I mean, I don't even remember why do you need to actually appear to school during this time. Like, not even, like, you know, like, you know, כאילו, מחוות, יותר מאוחר, היו לי כאילו מחוות סימבוליות של להגיע לי מדי פעם לשיעורים. Also during high school, I mean, I don't remember when I picked the habit of, like, I mean, maybe it was even before high school, like maybe by the 9th grade, no, but certainly, I mean, so during most of high school, I was just, I mean, reading during classes when I was in school. Like, I mean, reading literature, not related to the class at all. I mean, I've done it like in almost all classes besides mathematics and physics. But everything else, I was just reading stuff. Like, I mean, many times, that's what I did, like, you know, although during the breaks, like, many times I just, I mean, you know, read the whole day, like, from 10 a.m. where I arrived, typically arrived, until, like, you know, 3 p.m. Just, I mean, 5 hours of, like, continuously reading, and didn't even, like, noticing what's going on, like, I mean, and most teachers were fine with that, because they mostly just wanted the class to be quiet, and, I mean, if you just read, I mean, then you were quiet. I mean, but sometimes some, you know, very nasty and, you know, ego-driven teachers, I mean, didn't like it, so they started, like, you know,
I remember one time the literature teacher actually, I mean, she was kind of like, I mean, she's kind of, I mean, so she had like, you know, the audacity to pry into my private business. I mean, so she asked, maybe it was like 9th grade. She asked me like in front of the Noam, and I was always sat like in the last row, like I mean, you know, so just I mean not to interfere with whatever they do, and I don't really know what they do in the classroom, but I mean, so I mean, I didn't want to interfere with their business. So I mean, so as usual, I was just sitting, you know, in the last row reading, you know, something, and I mean, and she surprised me. She kind of like, I mean, she you know, she had the chutzpah to pry into my private business, like, I mean, so in front of the whole class, she asked me, Noam, and I was like, I mean, what? I mean, מה אתה קורא שם? מה אתה קורא? What, I mean, אז אמרתי לה, פורנו. ואז היא אמרה, אם אתה נהנה זה מצוין. Yeah. So I need to spend a few words about, like, I mean, you know, the critical point, like, I mean, what's happened during the 7th grade. And I should say that it is difficult to me to articulate my feelings during this time without the knowledge that I have, like, now. I mean, it's difficult to me not to kind of, like, you know, project my current knowledge of reality over things that I felt during the time. Probably my most authentic feelings during the 7th grade, I mean, just from the beginning, was a feeling like that of uncomfort. Like, I mean, I didn't like it at all. But there were many reasons for that. As I said, you know, new environment, and you know, the bus disc, you know, and then, you know, arriving early, you know, to tefillah, and you know, and והאוטובוסים מתפוצצים, וזה היה ימים מאוד ארוכים. בכיתה ז' ח' זה היה short, it was the longest days, like, I mean, until 4 and maybe even 5 p.m., which was very, very late. I mean, so when this kind of thing happened, you know, during high school, I just, I mean, you know, חתכתי בשתיים, כאילו, יש גבול לכל תעלול. אבל בחטיבת הביניים, עדיין הייתי ילד טוב לירושלים, פחות או יותר, אז תמיד נשארתי עד הסוף, וזה היה כזה קקה, כאילו, לא, חוץ ממתי שהמחשבים היה בסוף, אם היה שיעורי מחשבים, עושים אותם בסוף היום, ואז פשוט הייתי חותך, כי תכנות היה קטן עליי, פשוט הייתי לומד את הכל, כאילו, חצי שעה לפני המבחן הייתי פשוט לומד את כל החומר, וזה מספיק. אבל זה היה עד 5, כאילו, 5, יש לזומבי מה לומר, הוא לא סיים לתרום לשיחה, הוא לא סיים לתרום, הזומביטון הקטנטון, לא סיים לתרום לשיחה. מה לך הים כי תנוס, הירדן תיסוב לאחור, כבני צאן ירקדו האלים, ירקדו. הגבעות. בכל אופן, אז הימים היו ארוכים בשבילי, וזה בלי ארוחת צהריים שם, אתה צריך להביא סנדוויצ'ים, ואמא שלי תמיד הייתה ממש חלשה בסנדוויצ'ים. באיזשהו שלב פשוט היא לא הכינה לסנדוויצ'ים, הייתי צריך להכין לעצמי, כי היא הייתה גרועה בזה, גם ממש גרועה כאילו. אז כאילו, וזה לא אוכלים צהריים, פשוט אוכל סנדוויצ'ים, ואין כאילו מטבח וכל זה. ואז אתה חוזר הביתה מאוחר כבר, ובאסה ממש, כאילו. אז יש מלא סיבות למה כיתה ז' הייתה מגעילה. וקשה לי לתאר את זה בלי באמת להשליך את הדברים שאני יודע היום על מה שהיה אז. כי היום אני מבין יותר טוב מה קרה. So I'll try to explain, I mean, what happened, I mean, during this critical time, during the 7th grade, and admittedly, some of the things that I will say now, I mean, I couldn't, like, at the time I couldn't articulate it this way, but I already felt it very, very strongly. So, I mean, yes, I mean, this is kind of a retrospect articulation of how I felt, but I think it's quite authentic. I should just say that, I mean, just from the beginning, I remember these days, I didn't like this new environment at all. Even though presumably, I mean, it should have been very comfortable because, I mean, so many of the kids actually arrived from Alumot. I mean, Alumot was presumably the largest, you know, primary, I mean, like the most significant amount of people, like maybe 14 people, I mean, arrived from Alumot. I mean, it was like a class of 35, and I mean, and the rest, I mean, were smaller groups, small sort of like, you know, primary schools all around, you know, Gush Dan. So we were presumably the dominant subgroup, but it never felt like that. And I know I might project, I mean,
I admit I might project future knowledge on how I felt. Like the most authentic thing that I can say that initially like I look at all the other people like that are not from the primary school. I didn't like even remotely think that they are not the same people. Just to be clear, but all the other people. I thought to myself, what are these creatures? Like they were kind of like for me it was like like a new land that like a savage island, that like European that arrived like on a savage island, kind of like in the age of conquest or age of discovery, and so you ask yourself, what are these people? Like what are they even doing? What do they do? Why do they make so much noise? And they were so noisy and irrational and actually I recall this time quite a bit recently because to some extent I relive it because of the people that typical people that are surrounding me right now, and only very late in life I understood the connection. Because there is actually a connection here. But what I thought then is that הייתי צפונבון, וכולם היו או מדרום תל אביב, אפילו ממש מהדרום, כל מיני ארסים רציניים, או בכלל מערים מוזרות, שבכלל לא היו במפה שלי, זה היה מחוץ לערי החושך, חולון ולוד, זה מקומות ששמעתי להם רק מהאגדות עד אז, ופתאום גדלתי ברמת אביב, רמת אביב, ופתאום חולון, מה זה המקום הזה בכלל? וזה היה כזה נראה לי מהמקומות האלה במפה, שיש דרקון, איפה שזה נמצא, כי אף אחד לא הגיע לשם אף פעם, אז יש שם דרקון, ככה זה נראה לי חולון, לוד, ופתאום ואתה פוגש את האנשים שמגיעים משם, ואתה אומר, מה זה הדבר הזה, ומקומות בדרום תל אביב שכף רגלים עולם לא דרכה בהם, כי למרות שגדלתי בתל אביב ונולדתי בתל אביב, היו כל מיני שכונות כאלה אפילו לא הכרתי בשם שלהם, כפר שלם, וכל מיני כאלה, מקומות אולי שמעתי עליהם באגדות עם, אבל לא הבנתי אף פעם שזה באמת המקומות אמיתיים שיש שם בני אדם שבאמת גרים, ופתאום אתה רואה את האנשים האלה, ובונה, אתה אומר לעצמך, היה עדיף להשאיר את הדרקון במפה שם, זה לא היה... אגב, גם שם עברו ג'נטריפיקציה, והיום זה הרבה יותר, דווקא הרמה יותר גבוהה. וגם יותר פעם אחת הסתבכתי במכות. הם אהבו להרביץ לי, ואני הייתי מהאלה שהם מכסחים, הייתי די חזק, ודווקא בגלל זה אהבו להתאפל אליי, ואני באותה תקופה לא נתתי דין וחשבון, אז היו מכות לא מעט האמת. לא המון, אבל היו מכות. That's life. אבל ההרגשה בגדול הייתה רעה, הייתה מה זה היצורים האלה, תחזירו אותי לאלומות, למרות שלא אהבתי את אלומות במיוחד, אבל מה זה המקום המוזר הזה, ומה זה כל האנשים האלה עם הרגלים המוזרים. והתפילה הייתה ארוכה גם, פתאום מתפילה קצרה כזאת של שחרית ביסודי, פתאום תפילה כזאת של שעה עם תפילין, ומה אתם... לא, תפילין לא מיד, היה בר מצווה, לקח זמן עד שהיה בר מצווה, בכיתה ח', לי היה בר מצווה בכיתה ח', לא בכיתה ז', כי הייתי יותר צעיר בשנה. אבל פתאום היה בר מצווה ותפילין, והכל היה ארוך. שבתחילת השנה, שמתחילים בכיתה ז', זה תחילת השנה כמובן, בדפינישן, שבתחילת השנה זה התקופה הכי חרה, כי יש סליחות בבית ספר, שזה עוד שחרית אפילו יותר ארוכה. וזה היה כזה בסה, כמה שנאתי את הסליחות הזה. עכשיו, and then maybe now it's immediately to the point to speak about something that was so important all throughout, like both junior high and high school, but this was the main conversation topic. Exclusively the topic of conversation of almost everybody. During the junior high years. And it's like, so הסליחות, היו עושים אותם, אז התפילה הייתה בנפרד, בבתי כנסת שונים, לספרדים ולאשכנזים, כי יש להם סליחות שונות. של אשכנזים אגב הרבה יותר ארוך, ואפילו שספרדים זה גרוע, אבל אשכנזים זה שעות, עד שהם סולחים וסלוחים, זה פשוט נורא, איזה סיוט זה, איזה סיוט. ולזום יש מה לתרום.
אז התחילו הסליחות האלה, ואז מיד עולה, אז כבר בתחילת השנה, עולה מיד השאלה שהיא, כמסתבר, השאלה המרכזית בשנים הבאות, של האם אתה ספרדי או אשכנזי. כי מתפצלים לבתי כנסת. עכשיו, זה לפי הגדרה עצמית בעיקרון. אף אחד לא בודק לך בציציות, או מי היה אבא ומי היה סבא. אז זה לפי הגדרה עצמית בגדול. אתה מגדיר את עצמך, ואתה צריך כאילו ללכת אבל צריך להגדיר את עצמך פעם אחת, ואז אתה הולך לבית כנסת הזה של הספרדים או אשכנזים. So, and everybody, I mean, spoke about it all the time, but, I mean, so, are you Ashkenazi or Sephardi? So, presumably, you might think that, I mean, this can be, I mean, maybe a very important topic to some people, but, I mean, certainly something that, I mean, needs to be resolved during the first day of the 7th grade. Like, I mean, so, okay, so people ask each other what are they, and then it's done. Like, I mean, they continue to other topics, presumably. But here is your point. Here is your mistake. Not at all. No. This was an everlasting discussion. I mean, and I don't even remember, I mean, why? Because presumably, yes, indeed, it should have ended by the first day of the first, like year, which is the 7th grade. But no, they kept speaking about it like all through the junior high, and to some extent even during high school. It is the major political topic inside him, and after some time I learned that it was always like that. I mean, again, this problem, I mean, was resolved during the first decades of the state of Israel by not accepting it all, like the Sfaradim, and it was a great solution, as I've said in the past, and I totally understand why they did it, because this issue is so annoying. So I mean, it was a great solution to the problem. But I mean, starting the 1980s, late 80s, I mean, the municipality started to force them היה פרויקט אינטגרציה שמביאים מכל מיני שכונות, אז הם כבר לא יכולו לעשות את הסיפור הזה של הבית ספר הלבן, שהצמיח כל כך הרבה שופטים ושוטרים ואלופים ומחברי מחזות, חנוך לוין למד בצייקלין ומיטב העם, אז כבר לא יכולו לעשות את הסיפור הזה. הכריחו אותם לקבל את הספרדים, ואז זה הפך כאילו למלחמה שעדיין, למיטב ידיעתי עדיין מתקיימת, כאילו, סיפור שאינו נגמר, endless discussions, like, I mean, I don't even remember why, because, yes, I mean, retrospect, I mean, it should have ended by the first day, I mean, when, so they ask you, and, okay, whatever, I mean, because it's not going to change, like, the answer to the question, what are you? I mean, and for me, I mean, it was also, I mean, it was a little bit difficult because people didn't, so I identified as, Sephardi, and I went to the Sephardi, synagogue, but many people actually, I mean, so they were suspicious that because התפילה של הספרדים היא יותר קצרה בסליחות, בהרבה, וזה חרא גם ככה, אז חשבו, אולי הוא מתחזק כדי לקצר את התפילה, כי זה הרבה יותר כיף, ואז אתה מחכה, ואז יש לך גם הפסקה ארוכה, כי אתה מחכה שהאשכנזים יסיימו את הסיפורים שלהם, אז יש לך הפסקה ארוכה, שזה כיף. אז חשבו, הוא מתחזה. כי חשדו בי ממש חזק, כולם. כל הילדים כמעט חשדו בי ממש מהימים הראשונים שאני אשכנזי. וזה היה חשד כבד, וצל כבד עליי, שהכביד עליי מאוד. והם רצו שאני יודע בזה שאני אשכנזי. ולא רציתי להודות בזה, כי זה לא אמת, וגם לא הזדהיתי ככה, וגם עדיין הייתי הולך לבית כנסת, אפילו בשבת, נגיד בבית, הייתי הולך לבית כנסת הרמב"ם ברמת אביב שנה, שזה בית כנסת ספרדי. אז זה כאילו היה לגיטימי לגמרי, מכל האספקטים של הסיפור, אבל הם לא קיבלו את הסיפור הזה, הם ממש חשדו בי, ממש, והקמו את האף על זה שאני מסתנן לבית כנסת שלהם, וזה הטיל עליי צל כבד הסיפור, מאוד כבד. זה ליווה אותי החשד הרבה זמן שאני אשכנזי, בסוף הם השלימו עם זה. And also my answer to the question like what am I was not a simple one, and people don't like complicated answer. And this only made suspicion even worse. Because, so I started to tell them, so I mean, I'm Sephardi, and I'm Sephardi. So I mean, so then they ask me, so I mean, what? I mean, tell us, your whereabouts. Like, they want אילן יוחסין. בשביל לבדוק האם הבן אדם מתחזה רק בשביל לקצר את התפילה ולהסתכל על הציצים, או שהוא באמת ספרדי. Something like a smelly nose, I mean, another kind of nose, a smelly the zombies are having in their way. Anyway, I mean, so הם רצו לבדוק, חשבו, זה אוהב להסתכל עליו באחד הבחורות, ובאמת, על השמיניסטיות עם הציצים, ולכן הוא פה מתחזה פה, בהפסקה.
והוא מתחזה לזה, אז התחילו שלו, רגע, אז מי אתה, מה אילן היוחסין שלך, תראה לנו בבקשה את הפדיגרי, כאילו, אז התחלתי להגיד להם, תראו, זה קצת מסובך, כי אני מזדהה כספרדי, כי אבא שלי הוא ספרדי, כי הוא, אז שואלו, מה זה אומר, מאיפה הגעת, מאיפה? אז התחלתי להגיד להם, אז הסבתא היא מסוריה, כאמור, והסבא הוא מיוון, ואז יש כאלה שלא ברור להם מה זה יוון. כאילו הרבה חושבים בצדק שיוון זה עדות המזרח, אבל הרבה גם מטילים ספק בזה קצת, במיוחד שהם צעירים, כי זה קצת מפופק, כי זה באירופה. וכל האירופאים יש להם קצת, שהם מזדהים כספרדים, הם חשודים קצת. בעיקר בעיני כאילו המרוקאים והתימנים, יש להם בעיה עם יוון קצת. יוון חשודה בסיפור הזה שהם חושבים אולי הם בעצם אשכנזים, היוונים האלה. אז זה כבר היה חשוד ביניהם, מאוד חשוד, וכבר שם הם התחילו, כן, לבסס כל מיני תיאוריות קונספירציה לגבי מה באמת כוונותיי בסיפור הזה של הסליחות הספרדיות. אבל זה נעשה הרבה יותר גרוע, ואז אמרו, ומה עם האמא? אז הסברתי להם שהאמא היא חצי מאוסטריה וחצי מהונגריה. עכשיו, זה כבר כאילו לגמרי גמר, זה כבר כאילו היה last nail in the coffin. Because, I mean, there was no kind of like a doubt, like what does it mean? Like, I mean, Austria and Hungary, I mean, we know very well what this means. Like, I mean, so we have like, you know, an undercover Friedman among our ranks, which was, I mean, something to be, you know, it's not a good start for a relationship, as they say. And it was just the beginning of the 7th grade, like, you know, when I arrived into school. So I mean, even like, you know, my first days, you know, in this new school, it was shrouded by, you know, clouds of suspicion, like, of all of my surroundings, that, I mean, that I'm not really, you know, Sfaradi, and, like, and it's kind of like, you know, it's kind of like a masquerade, or, you know, like, you know, כמו איזה מסתערב כזה. אתם מכירים את הדובדבן? כאילו שאני דובדבן, כאילו. הם לא אהבו את הסיפור הזה, זה היה הבעיה, זאת הייתה הבעיה שהבטא אותי, הסיפור הזה. החשד העמוק, הצל הזה, הכבד של מה הוא באמת, מה טבעו של אותו יצור, מה טבעו, כי הוא נראה לנו משהו בו, ואיך שהוא מדבר, הוא לא מדבר איך שהוא מדבר, ואיך שהוא מתנהג, שזה בכלל, כאילו. אתם מבינים שהיה פה גם רקע, לא רק עניין של פדיגרי, אלא גם עניין של התנהגות, כאילו, ובכלל, תחושה כללית מהיצור הזה שהוא נראה לנו מאוד מאוד אשכנזי. וזה היה חטא כבד להיות אשכנזי, אבל אלה שהודו בזה, סלחו להם בדרך כלל. כאילו, שנאו אותם, אבל סלחו להם. אבל הם היו חייבים להודות בזה. זה לא היה משהו שכאילו, אלה של, כאילו, אם היית חשוד בזה שאתה מתחזה, זה הכי חמור, מכל האפשרויות, זאת האפשרות הכי גרועה. שאתה גם פרידמן וגם לא מודה בזה. זה היה חמור מאין כמותו. מאוד מאוד חמור הסיפור הזה היה. וגם הצבע שלי היה לא ברור להם, כי הוא היה, הרוב פרשו את זה כאשכנזי, אבל admittedly הוא not like Noam Jamshin or Gabi Jakobson, but I mean they had the easy way, because I mean it was, I mean just, you know, by their name and by their appearance, I mean it was certain they're Ashkenazim, and they also identified them such, and they suffer, you know, the long slichot, you know, so people, you know, they hated them all the time, but I mean, you kind of like let them go, because I mean, there was no kind of like question, but with me it was like, I mean, so the color was, I mean, I was not that white like them, like, you know, the Jakobson, you know, and the Yamenstein, okay, I mean, it wasn't that this story, it was kind of, I mean, so, I mean, but he looks pretty white, so probably Ashkenazi, but no, we're not certain, and he insists that he's not, but I mean, look how he speaks, and I mean, how he behaves, I mean, and I mean, and of course I belong to, you know, to Alumot, which is the northern school that, I mean, and as I said again, not many people are actually not from like Sfaradi from Alumot, but I mean, it was also a problem, you know, so I mean, it was a conundrum to many people, a conundrum that, I mean, it took years to actually resolve this conundrum, like, of what actually I am. I mean, because there were so many like rumors and suspicion, you know, and I mean, and you know, all sorts of like investigation, like, of what I really am, and I mean,
and you know, and why do I go to this Sephardi school, you know, synagogue during, you know, the slichot? Because most of the year, I mean, it was the same synagogue, but I mean, during the time of slichot is different because it depends, like, I mean, like, מתי חודש אלול יוצא לפי אתם יודעים. עכשיו, לכאורה לספרדים יש כאילו בעיה פה, כי הם מתחילים כבר בראש חודש אלול, והאשכנזים לדעתי שבוע לפני ראש השנה. אבל בכל מקרה, רוב הזמן של אלול זה בחופש הגדול, אז האשכנזים יותר נדפקים בסיפור שם, בגלל הסיפור הארוך של הסליחות. אז עכשיו, כל שנה זה חוזר, אתם מבינים? אז גם בכיתה ח' פתאום שוב כאילו הבעיה עולה במלוא עוזה, כי מתחילה שנה חדשה, ושוב נזכרים ואז שוב פעם מתחלקים לבתי כנסת, ואז שוב פעם יש בעיה, כאילו יש את הסיפור הזה שמתחזה בין שורותינו, וזה היה צל כבד מאוד, צל כבד הסיפור הזה, של זה שאני, שהחשד הזה שאני אשכנזי, אבל החוסר הרצון שלי להודות בנושא, אם הייתי מודה, כנראה היה מצבי יותר טוב, אבל התפיסה העצמית שלי הייתה שאני ספרדי, וגם ספרדי בסופה, שזה היה לגיטימי לגמרי, וגם הסברתי להם שזה לפי האבא הולך הסיפור, אבל גם אפילו האבא שלי היה חשוד ביניהם, הסיפור הזה שלי, סוריה בסדר, אבל יוון, אפילו זה היה בעיה, ולכאורה זו לא הייתה ידעה קובעת, כי זה האבא של האבא, וזו ידעה מפוקפקת מאוד, מאוד מאוד מפוקפקת. עכשיו צריך להגיד שהוא אפילו לא הגיע מסלוניקי, כי סלוניקי, רוב היהודים מיוון הם מסלוניקי, שהם, איכשהו יש להם כאילו, יש להם את המגדל הלבן וכל הסיפורים האלה, אז בסדר, יש להם, אבל הוא הגיע מיאנינה, שזה בכלל מקום קטן, כאילו, באפירוס, וזה כאילו, זה לא יהדות ידועה, כאילו, הרומניוטים, האמת, הם לא בדיוק ספרדים הרומניוטים, אז די צדקו, אבל כאילו, כל הארסים האלה, האמת שהחשד שלהם היה מוצדק. מאוד מוצדק, כי הרומניוטים זה לא באמת ספרדים, זה משהו קצת אחר. אבל this is so complicated, I mean, it couldn't be explained, like, at the time, it was far too complicated to the issue with the Romaniottim, you know. It is like, you know, a major issue by itself, you know, historical, you know, dilemma of these people. So, I mean, all of that, it placed a tremendous pressure on me. I mean, you know, the long hours, you know, the issue with the, you know, the constant, you know, suspicious about, you know, the conundrum, like what's the nature of this creature, והאיחורים והנזיפות והאוטובוסים המתפוצצים, והכל היה כל כך מבאס את התחת, כאילו, פשוט שנים מגעילות, וכל הזמן לומדים תלמוד, כמה תלמוד היה צריך ללמוד כל כך הרבה? כל הזמן תלמוד, לא כמו בישיבות התיכוניות, אבל עדיין המון מהחרא הזה, וכמה אפשר? כמה אפשר? הרבה, המון. Now, I should say something now, and this will be the end of the video, and then maybe I'll continue speaking about high school and junior high, because there's still much to say. And also we'll discuss the friendship with Leo Badichi, which became like a good friend of mine during this time, even though we grew up very close to each other, but actually we became better friends like I mean, I was better friend with him like doing, you know, junior high and high school, even though he was part of my, you know, primary school. I mean, he was in my class, and we lived very close to each other. I mean, just minutes walking, like in the, הוא ברחוב רידינג, ממש ליד, סמוך ללומות. הוא היה מאלה שהאימא שלהם, שהם כזה, שמשחקים כדורגל כזה אחרי הצהריים בבית ספר, כי יש להם מגרש כדורגל, והאימא שלהם כזה צועקת להם מהחלון, ליאור, תעלה לאכול! כזה. זה חמוד. זה נתן אווירה של שכונה, אהבתי את זה. הרבה הייתי אוכל אצל הבדיחים, אבל באופן מפתיע, הם לא היו חזקים במאכלים תימניים בכלל. הם היו אוכלים חביתה וכאילו דברים מאוד אשכנזים כאלה, לא מה שהיית מצפה. וגם פלאפל היה קשה למצוא אצלם בבית, למרות שאבא שלו עבד בפלאפל, אבל הוא לא היה מביא הביתה את העבודה. אז לא היה לא פלאפל, ואתם יודעים, לא לחוך כלום, כאילו, ממה שציפית לא היה, אבל זה, הייתה מכינה עוגות שוקולד כאלה של אשכנזים. So actually we became, but maybe we'll speak about it in the next video. Just, I mean, one thing should be said now regarding you know, so I mean, because they were actually different people. So I admittedly, I mean, only later I articulated my feelings, because
I felt very alien. To my surrounding during the first, the initial steps of the 7th grade, because everybody seems different to me. But mostly the people that did not come from Alumot, that were actually different. But the other people, they were, again, they were kind of like, הגיעו כאילו מכל מיני באמת, מעבר להרי החושך, ממקומות שלא הכרתי, חוץ מאולי אגדות. והיה להם הרגלים משונים מאוד, מאוד מאוד משונים. ואפילו הייתה להם שפה מוזרה, הם התנהגו בצורה מוזרה, והם כאילו כל הזמן אהבו לתת רמזים אחד לשני, ולשיר שירים כשהם רצו כאילו להעביר מסר, הם היו שרים איזה שיר. כאילו עכשיו, יותר מאוחר בחיים שלי הבנתי שככה הם מתנהגים בגיים אוף ת'רונס. זה אחד הדברים שהם עושים. לשיר שירים או לנגן מוזיקה כאילו, בשביל להביא איזה מסר, שזה אחד מהדברים שהם עושים בגיים אוף ת'רונס. כנראה שהם לומדים את זה, לא יודע, בבית חרושת לפדופילים, פוחלצים. אבל הם עשו את זה, ולא הבנתי למה אתם עושים את זה. מה אתם רוצים? גם היום אני לא מבין, אבל גם היום אני לא מבין למה הם עושים את זה. המון התנהגות מאוד לא רציונלית, של כאילו, ושל כאילו, ולאיים אחד על השני בעזרת זה שמזכירים דברים אישיים, כאילו, לבן אדם. כאילו, אם נגיד אומרים את השם של אמא שלך או של אבא שלך, זה סוג של איום. או אם אומרים עליך איזה פרט שמאפיין אותך, זה מאיים עליך. ונתקלתי בזה שוב רק ממש מאוחר בחיים שלי, כשהתחילו לאיים עליי כל הזמן ביוטיוב, כל הפרוצות הטיטניות מהשב"כ עם המסרים המאוד מתוחכמים שלהם, של להראות לי תמונות של עצמי, או של ילדים שדומים לבנות שלי, כאילו, וכאילו זה מאיים עליך. כאילו, איזה תחת זה, כאילו, ואז כאילו, אתה בגיל 40 פתאום חוזר לגיל 12, כאילו, לאותו, וכבר אז זה היה תחת, כאילו, ואתה אומר לעצמך, כאילו, מה זה אבל זה השב"כ. זה פשוט חבורה של אנשי תחת, כאילו, יצאו מארץ התחת. ופעם הראשונה שנתקלתי בזה הייתה אז, אבל בכלל לא הבנתי בכלל מה זה הדבר המוזר הזה. למה הם חושבים שלהגיד לך מה השם של אמא שלך לידך זה מאיים עליך, או לשיר שיר, כאילו, ובאופן מעניין, הרבה יותר מאוחר בחיים, לא להגיד שהבנתי את זה, אבל פתאום ראיתי את זה שוב ושוב, שהתחילו כל הסיפור של השב"כ, שכל הקעקע של השב"כ התחילו כל כך, וזה כאילו, זה היה Game of Thrones, this is it. משחקי הסלוט, this is it. But so I didn't understand why they act this way. And what also bothered me tremendously is that like the people from the primary school also acted this way. And I didn't understand why do you do it? Like and my interpretation of the matter is that they just quickly adapted to the new situation and learned the new language of the natives. And actually adapted it as their own main primary language instead of like, in regular Hebrew and regular, in the general, like in the broad sense, like language. Not just spoke, like, the semantics, but also, how you behave and like, the music and the threats. And everybody like of the primary school seems to be like cool with that. So I interpret it as if they very quickly adapted to new situation and learned this new language. So that's why they were cool with that. And so they played the game very well with the natives that מדרום תל אביב ומכל המקומות באמת בקושי שמעתי עליהם כמו חולון ולוד וכאילו וחשבתי אולי אני פשוט לא מסתגל מהר מספיק, אני לא יודע למה. כי אני לא הבנתי מה זה השפה הזאת, ומה זה רגילי התקשורת המוזרים האלה, ולאחרים לא הייתה בעיה. ולא הבנתי למה אין להם בעיה. So it became a lengthy video and there's still much to say, but maybe I'll do it like in a separate video because I don't want it to be too lengthy. And so hopefully we'll continue very, very soon with some more discussion of these wonderful years of like both junior high and later high school. High school was better actually. But it was actually, I was much less there. So, anyway, let's speak about it like in the next video.